and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The expectations of stakeholders for the December tourist season are high. There is also expectation of touching the pre-COVID levels with the starting of the wedding season and the peak tourism season. What support do stakeholders require from the government? What is the kind of infrastructure you need for Goa to develop as a good tourism destination? Listen to this special story. Tourism stakeholders are having high expectations of the iffy Christmas New Year tourist season. Good infrastructure, clearance of garbage, and good traffic movement are what stakeholders want. Some stakeholders also want diversification of the kind of tourists who come to Goa. Some December tourist season should be good this year. The charter flight just started. Wedding season also just started. So overall, the things looks upward towards Goa. But it will be maybe difficult to maintain the growth like last year, which we had as far as domestic tourists is concerned. But positive side is we have now foreign tourists coming into Goa already started in big way, and which will increase by December. So with that coming in, I think overall season looks good for December, and I think if we are able to reach pre-COVID level as far as foreign tourists are concerned, I think overall season will be good for Goa. From government, what we require basically is to have this basic infrastructure in place. Like we always talk about clean beaches, we are talking about garbage-free state, we are talking about sewage, better treatment which is not which does not harm our rivers, because when they go to the beach they should not find smell. All these things are basic things which are required, and above all the infrastructure which government has started, I think we should they should prioritize in completing them the same. Specifically we are talking about Zuwari Bridge, which should need to start immediately. Then there are convention center which is coming in Panjim, and of course Mumbai Airport. Since August, the season has been pretty good, and there are a lot of events that have been lined up. Starting from today, there's an event happening in town, and the following week is IFI, and then there are so many other events happening. We hope season will be good. It looks to be good as of now. Okay. What support do you require from the government? Government has put a lot of things in place, but the main problem today is garbage, parking, and maybe improvement in the public transport system, because the traffic has increased so much. We cannot really rely only on the taxis, which are also not as, the prices are not as comparable to the rest of the country. So maybe with a good public transport system from Panjim, within Panjim, from Panjim to the beaches or to the airport would have. Goan अशें आसा की we need a mixed bag of tourists. फक्त इंडियन, फक्त UK, फक्त रशियनाचेर रिलाय केला तो जावची ना. तर हांव माझे म्हणणे आसा अशें की we have to always look for a mixed basket of tourists. What has happened आता की is that there is a visa problem between UK and India. Big problem between UK and India. E-visa facility has been withdrawn for UK citizens, and it is creating a big problem for senior citizens from UK to come to Goa. UK चे senior citizens, they form the backbone of our Goan foreign tourist arrival in Goa. And without them, you can see clearly dista ki mache komi ha season. Shakar gela, ranga gela, tinga gela dista ki less British tourists are there. So we have a request we have put to our association, we have put many requests to our Honorable CM to speak with the central departments to reinstate this e-visa, so that British tourists and other tourists from Europe and other parts of the world can also come along with our domestic tourists, so we can have a mix group of tourists in Goa during the season. Prasad Polchi and Devendra Kankar for Herald TV. With International Film Festival, Christmas and New Year round the corner, Goa's peak tourism is round the corner.
However, the city is plagued with incessant digging, dust, road closure, traffic and parking woes due to the digging. The entire situation gives a shabby look to the city and causing traffic jam and lack of parking space in the city. What do people feel about this situation? Listen in. There is incessant road digging in the city. Are the ill-timed road digging works a hindrance to the peak tourism season? Is the smart city trying to complete works in 7 days, what they could not do for 7 years? The action is very, very simple. I agree with you that there is a major problem regarding parking and regarding the basic mobility. But this could also be a very good pointer to the government that the same type of traffic jams will take place when we have the ropeway which is coming up. They're planning a ropeway between Kampala and Race Magus. The traffic congestion will be 5 times what it is today. So there is a lack of thinking and a lack of planning, right from the casinos to the football ground. I don't see football should not happen. Football is very important. But where is the question? The ropeway. So today, coming to a specific question that it's creating a problem, it has definitely created a problem. People are coming into my area of Kampal and just parking their vehicles and dumping their vehicles. Panjim is a beautiful city. It finally comes down to that. It's a fabulous city. It's one of the most beautiful cities in the world. But the powers that be are destroying it. However, on the flip side, I must also say development is important. It's important that we have, they're calling it a smart city. I hope they make it smart. So I don't want to comment on something which I don't have in-depth knowledge. So development is important. So some of the infrastructure works that are happening are also important. So there has to be a balance. And I think the more important part of everything is that the government should take the people into consideration and the people into confidence. Some of the works are necessary. Drainage works असा, sewage works असा, खूप वर्षात ते जाऊना काम. आता पैसे येला हे काम म्हणजे स्मार्ट सिटी अंडर पैसे येला आणि ते जावंकूच जाय काम. डेव्हलपमेंट म्हणजे ते बेसिक सॅनिटेशन जावंकूच जाय. टायमिंग मातशें वयर सकयल जालें आतां, बट वॉट टू डू? वी हॅव टू नाव सपोर्ट द गव्हर्मेंट अँड मेक शुअर दॅट द वर्क इज फिनिश्ड इन अ गुड अँड क्विक वे so that we can get down to business. But some of these works, some of these works are critical and essential to be carried out, especially in the old part of the city, Santome area, Fontainebleau area. The pipes सगळे पिड्यार झाले, सगळे ब्लॉक आसा. आमकां खूब त्रास जाला गेल्या म्हयन्यान because of sewage. आणि हे सगळे पळोवन आय थिंक दिस इज अ क्रुशल वर्क टू बी डन. टायमींग आतां हांव कितें सांगू, टायमींग मे बी नॉट रायट. पणजे मरे आतां कॅपिटल सिटी हें नांवूच उरलां कॅपिटल सिटी म्हणून. ही सिटी इतली वेल प्लॅन्ड सिटी आशिल्ली, हाचे बद्दल एक विशेशता आशिल्ली आनी जगभरान एक युनीक अशी स्मॉल टावना भितर एक युनीक सिटी म्हणून वळख आशिल्ली हाची. पण आतां कितें जालां, आतां हे पळय आतां सगळ्याक खावू जाल्यार चड, सगळे कडेन खावपाच्योच खबरो. हे आतां एकाच टायमार फोडपाची गरज नाशिल्ली, ताका प्लॅनिंग ना. हांगा इतल्यो एजन्सीज काम करता, कोण उजो हात कितें करता ते दाव्या खबर आसना. तितून फक्त लोक सोंसता म्हणून हें सगळें जाता. आनी हे जे स्थानीक रेजिडेंट आसा तेंचे तर कोणाक पडोंकूच ना. आतां म्हाका एक सांगा, 7 वर्सां हें स्मार्ट सिटी मिशन चलता, अमृत मिशन चलता, 7 वर्सां सोंपतलीं. 7व्या वर्साक आतां सोंपता हे सगळे पयशे, करोडांनी पयशे, मोर दॅन 1000 crores हे मोडून तांकां ते मेकळे जावपाक जाय कशें तरी. म्हणून हे आतां अनप्लॅन्ड डिगींग, ते कोणाक इनकन्विनियन्स जाता, कोणाक त्रास जाता ते तांकां कांय पडोंक ना. हें सगळें जाता फक्त तेंची आशा वाडल्या म्हणून, आनी हातून कांय कारण ना. कित्याक पळयता सगळे कडेन ट्रॅफीक जाम, म्हणजे मॅनमेड ट्रॅफीक जाम डिजास्टर हो सारको. हातून स्मूथ फ्लो करपाक इवन आय डोंट थिंक पुलीस वील बी केपेबल. कित्याक सगळें फोडून उडयलां. कित्याक फोडून उडयलां? हें लास्टाक आतां 7 वर्सांनी करूंक ना, ते आतां हे 7 दिसांनी करूंक सोदता. Devendra Kankar for Herald TV. With the increasing incidence of cancer in the country, the emotional and financial burden of this disease is increasing disproportionately. The Indian Cancer Society will launch a project, Satarg, which will train frontline health care workers on oral and cervical cancer awareness and prevention programs in Goa. Speaking at the inaugural, Chief Minister Pramod Sawant requested the attendees to visit more people to create awareness about cancer to reduce the number of cancer patients in Goa. He also requested the medical professionals and patients for government screening facilities.
Indian Cancer Society rolled out Project Satak to create awareness for oral and cervical cancer. Project Satak will train frontline healthcare workers on cancer awareness and prevention programs in the state. Chief Minister Pramod Sawant requested the attendees to visit more people to create awareness of cancer. आम्ही डे टू डे पळयता की कितलेशेच पेशंट्स जे सफर जातात आणि खास करून इट इज एन बिकॉज ऑफ द लेट डायग्नोसीस आणि लेट डायग्नोसीस सफर जाल्ल्या कारणान इट इज एन लॉस ऑफ हेल्थ लॉस ऑफ मनी हे तर सगळे आसात बट इज एन पेनफूल लायफ जे हातूंतल्यान तांकां वयचें पडटा ताज्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे स्क्रिनींग आनी हे ते जायत रावतले बट ताज्याय पेक्षा बींग वी आर इन द मेडिकल प्रोफेशन आमकां कंटिन्युअसली उलोवप गरजेचें आसा आमी जेन्ना लोकां कडेन कंटिन्युअसली उलयतले जेन्ना जेन्ना संद मेळटा ज्या ज्या जाग्यार क्रावड आसा आनी आपल्याक उलोवपाची संद जर मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता आमी एकट्यानूय बी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच सोडपाक जायना म्हणजे खास करून म्हणजे कॅन्सर स्क्रिनिंगाच्या बद्दल उलोवपाची आनी ती जर तुमी उलोवपाक शकले म्हाका खबर आसा म्हणजे एवरी कॅन्सर स्क्रिनींग पेशंटांतल्यान आतां पर्यंत आमी घडोवन हाडल्या तितूंतल्यान कमीत कमी 3 ते 4 पेशंट डायग्नोसीस जाता देन वी आर रिफरिंग देम टू द गोवा मेडिकल कॉलेज मणिपाल किंवा आनी खंयसरी सो दॅट एटलिस्ट तांकां बेगिनात बेगीन ट्रिटमेंट सुरवात जाता त्या खातीर म्हणजे सतर्क प्रोग्राम इंडियन कॅन्सर सोसायटी हे सगळे मास्टर ट्रेनर्स तयार करता आनी ताज्या उपरांत म्हाका दिसता तांचो तर गोंयांतले सगळे डॉक्टर्स गोंयांतले सगळे मेडिकल फॅकल्टी स्टाफ म्हणजे नर्सीस पासून पॅरामेडिकल स्टाफ ह्या सगळ्या जाणांक प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आमी लोकां कडेन कितें उलोवचें आनी कशा पद्दतीन लोकांक अवेरनेस क्रिएट करचो हाज्या खातीर ताचो पुराय प्रोग्राम्स आसा ती ट्रेनींग तर तुमकां दितलेच ट्रेनींग ऑर्गनायज करतना सोडून दी बट ताज्या भायरूय बी तुमी खुबश्या लोकां कडेन उलोवपाक शकता 15 लाख गोंयची लोकसंख्या तुम्ही जर पळयशात 15 लाखाच्या मदीं आमी बरेच जाण जर सगळ्यांनी उलोवपाक सुरवात केली जाल्यार चड तेंप लागना आमकां लोकां मदीं उलोवपाक म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा ह्या मास्टर ट्रेनींग प्रोग्राम्स फॉर द मेडिकल ऑफिसर एंड फॉर द नर्सीस स्टाफ ह्या ट्रेनिंगांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली प्रायमरी स्क्रिनिंगा खातीर आनी मोटिवेशना खातीर तांकां स्क्रिनींग करपा खातीर तुमकां जी ट्रेनींग दिली वयतली ताची ट्रेनींग घेतल्या उपरांत तुमी सगळ्या लोकां कडेन स्पेशली उलयतले ओके स्पेशली दोज म्हणजे अबाव 40s विशेष करून फिमेल्स स्पेशली सफर्स फ्रॉम द सर्वायकल एंड ब्रेस्ट कॅन्सर हांच्या कडेन उलोवप गरजेचें आसा तांच्या कडेन तुमी सगळीं जाणां उलयतलीं हाची अपेक्षा बाळगिता. प्रकाश करेकर for Herald TV. Officials of Food and Drugs Administration and the Mormugao Municipal Council conducted a raid on the stalls outside the Vasco railway station on Wednesday. While some stalls were operating without license, other stalls were violating cleanliness and hygiene norms and food items were kept in open. Over a week ago, the stall owners were asked to maintain and prioritize hygiene. Officials from the Food and Drug Administration and the Mormugao Municipal Council conducted a raid on the stalls outside the Vasco railway station. While some stalls were operating without licenses, other stalls were violating cleanliness and hygiene norms. Over a week ago, the stall owners were asked to maintain hygiene and prioritize hygiene. FD authorities have suggested to the Mormugao Municipal Council to have a designated food court in one place to ensure proper cleaning and other facilities. The raids will also continue at other places in Mormugao. मेजर वायलेशन म्हणटा पयल्या शिवाय जो जागो आसा सरावंडींग एरिया तेंची क्लीन ना सो हे क्लिनींग कशें करप कोणें करप हे आतां आमी बसून उलोवन एक आयडेंटिफाय करतले म्युन्सिपालिटीचो जो रोल आसा म्युन्सिपालिटीनूय केलें म्हणून जायना तें वेंडर्सांनी स्वता साफ करूंक जाय सो वेंडर्सूय करना जाल्यार तेंचेर कितें फायन घालून तांकां एक कमिटमेंट करूंक जाय सो मेन थिंग इज सरावंडींग क्लेनलीनस ना सेकेंड ते आतां सगळे ओपन धरतले सो हांवें तांकां इमिडिएटली आत्ताच्या आत्ता धाडून ही नॅट्स हाडून सांगल्या घालपाक सो विदीन 15 मिनिट्स ते हाडून दवरल्या सो ही आतां नॅट्स हाडली म्हणल्यार जायना तेणी ते धापून दवरूंक जाय सो हे तुमच्या मुखार हांव तांकां आनीक फावटी सांगता की जे धापलेले ना जाल्यार नेक्स्ट टायम आमी येवन ते कॉन्फिस्केट करतले सो फूड स्टाफ तेंचे ओपन आसलेले सो ते एक तांकां डायरेक्शन दिलां आनी पर्सनल हायजिनाचें तांकां एक फॉलो करपाचें आमी आतां सगळ्या सांगलेलें आसा आनी म्युन्सिपालिटीनूय तांकां कॉपरेट केल्लें आसा तशेंच बायणां भितरूय तशेंच खूब स्टॉल्स गाडे घातलेले आसा तांकांय तेंच्यांनी
केल्ले आमी जेन्ना आमी ताका सिस्टमॅटीक दवरलेले आनी हांगा कितें तरी एक फूड हब जावपाक जाय. हांगा 4 गाडे थंय 5 गाडे अशें आसपाक जायना. खंय तरी एकूच जाग्या कडेन सगळे गाडे एकूच कडेन येवन एक फूड कोर्ट जावपाक जाय. तसो आमकां हेंच्यांनी म्हाका एफडीनी तेंच्यांनी सांगलेलें आहा तशें तुमी कितें एक जागो पळयात तशें करा आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून तशें. फाटीं एक 8 दीस पयलीं येयल्ले तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आनी फूड एंड ड्रग्स ते येयल्ले FDA येयल्ले तेमीन तांकां वॉर्निंग दिली लास्ट एक 10 days बिफोर. मागीर तेवेच पूण तेमीन आपली क्लीन दवरुना हायजेनीक क्लीन आनी हायजेनीक दवरुना देखून ते आतां परत येयले FDA तेमी रेड मारले तेमी सगळे तेगेले सामोसा ओपन आनी ते चटणी बॉक्स आहलो डोबो आहलो ती चटणी केन्नाची खबर ना सगळे वास बरें ना कंडिशन बरें आसना. तशेंच उदकाचें तें उदक कितें लोकांक पिवपाक ते उतून कॅनान बंद दवरलें तेंय हायजेनीक ना कांय ना. अशी रेड मारले फूड एंड ड्रग्सान. ही रेड आज कंटिन्यू जातली वास्कोन सगळ्याक ते बीन आतां हिंग मारले आतां मागीर मुखार ते वयतले कित्याक आमी हे वास्को खातीर बऱ्या लागून हें करता कित्याक आमकां लोकांक ते दिताय फूड सर्व करताय ते क्लीन आनी हायजेनीक आसपा तेका लागून आयज तेमी रेड मारल्या बरें आहा. Kiran Morkar for Herald TV. A 65-year-old woman was rescued from the well at Asagaon on Wednesday night. The woman was identified as Sumati Kauthankar from Sawantwada, Asagaon. The well was located near Gunpowder Hotel. The incident occurred at 4:24 a.m. The fire services took more than 1 hour to rescue the elderly woman with the help of a ladder. A 65-year-old woman was rescued from a well at Asagaon. The rescue operation was conducted by Girish Gawas, Bhagwan Palni and Sanil Banavlikar. The firefighters put an extension ladder and rescued a lady who was handicapped. Jnaneshwar Sawant and Yogesh Amankar were also part of the rescue operation. Prakash Gadekar for Herald TV. Varka Sports Club prevailed over CAC Consalim 4-2 via the tiebreaker. With this victory, they entered into the quarterfinals of the Karmona Village Panchayat Cup Inter-Village Football Tournament. The match was played at Village Panchayat ground at Karmona. Varka Sports Club prevailed over CAC Consultant 4-2 via the tiebreaker to enter into the quarterfinals of the Karmona Village Panchayat Cup Inter-Village Football Tournament. Both the teams played an attacking game but failed to score in the normal time. After a goalless draw, Varka Sports Club proved to be better shooters in the tiebreaker. Joylan, Aaron, Columban and Constancio scored for Varka Sports Club, while only Elvino and Aaron shot at the target for CAC Consultant. Inasu Narona for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has promised to set up a Patrakar Bhavan at Pato within 4 years for the benefit of journalists on the occasion of National Press Day. This Bhavan will be used for workshops and recreational activities. Vittaldas Hegde and Peter D'Souza of Herald received Journalist State Award on the occasion. Veteran journalist Cyril D'Cunha received the Lifetime Achievement Award. Chief Minister Pramod Sawant has promised to set up a Patrakar Bhavan at Pato within 4 years. Vittaldas Hegde and Peter D'Souza of Herald Publications received Journalist Award on the occasion. Veteran journalist Cyril D'Cunha received the Lifetime Achievement Award. CM also assured to process the ex gratia payment file and ensure that life certificate has to be submitted
just once in 2 years. A tour of journalists to a clean city will also be organized, CM said. त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचे म्हणजे सिंपल पत्रकार फोटोग्राफरपासून तो बाकीच्या सगळ्या जर्नलिस्टांचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही खूप बरें काम सातत्यात करता. तांणी फक्त एक 2-3 एक्स ग्रेशिया जर्नलिस्ट स्कीम जी म्हाका राज तिलकान सांगला फायल जाता तितके बेगीन मूव करपाक लावन रिजॉल्व करपाक लायता इश्यू कितें आसा तो पळोवन. आनी कॅपिटलांत पत्रकार भवन आसपाक जाय. म्हणजे हांव पयर नागपूर गेल्लो, म्हाका ते प्रेस क्लब इनवायट करतलो, हांव पावूं ना. म्हणल्यार वन ऑफ द बेस्ट प्रेस क्लब आमच्या कडेन आसा. हांव राज तिलकाक येता आमच्या कडेन ना म्हटलें, म्हाका म्हणपाक सरकारानूच दिवपा जाय. एनी हांव बट कॅपिटल सिटीत पत्रकार क्लब आसप किंवा प्रेस क्लब आसप इज गरज आसा ती, जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी जावं येता. गव्हर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा फुडल्या 4 वर्साच्या भितर निश्चित रित्या ऑन द मेन आमी पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन, हे इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पत्रकार. हांव परत सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. कालांतरान फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून तशें पत्रकार भवन जालें, पत्रकारांकूय बरें दिसतलें. खंय तरी आमचें स्वताचें एक प्रेस क्लब आसा, पत्रकार भवन आसा, कितें तरी जेणे करून हक्काच्या आसतना आमी वचूंक शकतले, रेस्ट घेवपाक शकतले, बरोवपाक शकतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जसर बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आसतल्यो अवेलेबल अशें आसचें. हाज्या खातीर निश्चित रित्या की फुडल्या 3 ते 4 वर्साच्या भितर आमी जेन्ना गव्हर्मेंट 2-3 प्रोजेक्ट मेजर पाट्यार येवपाचे आसा तितूर पत्रकार भवनाचो विचार आमी सरकार म्हणून निश्चितच रित्या हांव करता आनी ते करून घेवपाचोय विचार आसा. हांवें एक 2-3 फक्त म्हणजे चड डिटेल्स म्हाज्या भाशणांतल्यान वचना. आमी लॅपटॉप म्हण किंवा कॅमेराज बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी, पेन्शन स्कीम खास करून म्हणजे 8,500 रुपया ताजें म्हणणें बरोबर आसा. जर आमी सिनियर सिटीजन पेन्शन जर ती चालू उरता तिका परत रिवायज करची पडना जाल्यार खरें पेन्शन स्किमूय बी ती परत रिवायज करची पडूंक जायना. फक्त तेणी आपली लायफ सर्टिफिकेट केन्ना तरी 2 वर्सांनी एकदा दिवची पडपाक जाय. आय मेक दॅट प्रोविजन सो दॅट तिका रिविजन आनी करचें पडचें ना. अशें प्रोविजन ती कंटिन्युअसली उरतली. सो म्हाका दिसता ते इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी फायनान्स बसून एकदा विशय रिजॉल्व करता आनी इट वील वन टायम तुमकां फक्त 2 वर्सांनी एकदा आपली लायफ सर्टिफिकेट जी आसा ती तीच सबमीट करची पडटली, जेणे करून ती राज तिलकाक गौरीशाच्या फाटल्यान लागचो पडचो ना. वील मेक इट कंटिन्युअसली. पत्रकारांचो टूर आमी धाडपाचो उरला, बरीच वर्सां जाली तो धाडपाक जाय. ती क्लीन सिटी पळोवपा खातीर म्हणजे एवरी इयर आमी एक ठरोवन 15-20 पत्रकारांक तुमीच सिलेक्ट करचे कोण वयचे ते. आमी सिलेक्ट केले जाल्यार पार्सिलिटी केले म्हणटले. ते एवरी इयर ठरोवचो. हांव राज तिलक तुमच्या टिमीन ठरोवचो म्हणजे वील सेंड फॉर द डिफरंट सिटीज जेचेर तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय घेवन रिपोर्टिंग करचें. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. Locals from Kandoli protested the massive destruction of the coastal village through destruction of beach vegetation and sand use through illegal construction. They want about a tsunami-type disaster from Sikeri to Baga. They also want that the authorities had exceeded the carrying capacity of the beach and they were organizing a protest to create awareness. Locals protest the destruction of coastal Kandoli through illegal construction. They warned about a tsunami-type disaster from Sikeri to Baga. They also warned that the authorities have exceeded the carrying capacity of the beach and they were organizing a protest to create awareness. We all learn by mistake. Mistake जाली ती जाली म्हणून विसरा, हेच्या फुडें मिस्टेक करूं नाका आनी बरें काम करा आमच्या विलेजी खातीर. इतलेंच म्हाजें सांगणें. आनी दुसरें आसा, दिस इज आय एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. सेकंडली म्हटल्यार आमचे इतले गांवकार आसा, यूथ आसा, तांकां जॉब्स ना आनी आमचे विलेजीन इतलीं हॉटेलां आयल्या, सगळे भायले कामान. हे कित्याक कोणेन कंट्रोल करूंक जाय. Last month, after all the judgment of entity, तेणी तिका particularly 30 cottages दिल्या permission आणि 1 shack within 200 meters, which is violation of NGT order
and also as per beach bearing capacity. They have clearly mentioned that Kandoli and Kalangut is saturated and no more temporary structure should be given within CRZ within 200 meters. नोत्रे काढूंक सोदता त्याच्या आधी आमी 5 कंप्लेनां दिलेली आहा जे बेकायदेशीर हांगासर कन्स्ट्रक्शन पळय चालू आसा रोडेचेर ती बंद करपाक पूण जे पळय लोकल ऑथॉरिटीज आहा तेणींनी कांयच एक्शन घेवंक ना म्हाका दिसता एज पर द पंचायत राज एक्ट जेन्ना पळय कंप्लेन तुजे नोत्रे काडले तेणींनी ती मिटिंगीन घालून तेजेर शो कॉज नोटीस काडून ते स्टॉप नोटीस काडून ते बंद करूंक जाय पूण हांगासर कळोन येता आमकां की कांयच एक्शन घेतलेलें ना म्हणून म्हाका दिसता पंचायत इज रिमोट कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियन अँड कॅपिटलिस्ट हांव इतलें सांगूंक सोदतां पंचायत ऑथॉरिटीक आमचे तुमी कायद्याचे गुलाम जाया न्हू पॉलिटिशियनाचे आनी कॅपिटलिस्टांचे नाही तांकां कितें नोटिसीस धाडूंक ना एक शो कॉज नोटीस धाडली तेणीन आनी 2 इन्स्पेक्शनां केली इट लुक्स लायक इट इज जस्ट एन आय वॉश टू द पीपल ताचेर एक्शन आजून पासून जावंक ना अशेंच आमी एक केस झगडलेली बॅरल यार्न ट्री क्लब ताचेर दोगांयनी डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या GCZMAनूय काडल्या लोकल ऑथॉरिटीनूय काडल्या पण ते डेमोलिश काय अजून पासून जावंक ना. प्रकाश गडेकर for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.